வேத காலம் நற்காலமாம். இது புழுகுகள் இல்லாமல் வேறென்னவாம். வேத காலம் நற்காலமாம். இது புழுகுகள் இல்லாமல் வேறென்னவாம். உண்மை வரலாற்றை தேடி பிடித்து எழுதிடுவோம். உண்மை வரலாற்றை தேடி பிடித்து எழுதிடுவோம். வரலாற்று தகவல்கள் தேடிடுவோம். நம் வேர்களை கண்டு உயிர்த்திடுவோம். வரலாற்று தகவல்கள் தேடிடுவோம். நம் வேர்களை கண்டு உயிர்த்திடுவோம். தானான தானே தானானே தானா தானான தானே தானானே தானான தானே தானானே தானா தானான தானே தானானே. கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய். கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய். தங்க
கட்டுமரம் போதும் கடல் தாண்டு, கனவுகளோடு நீ தாண்டு, கையை துடுப்பாக்கி கரையை நமதாக்கு, காலம் நமதாகுமே. கட்டுமரம் போதும் கடல் தாண்டு, கனவுகளோடு நீ தாண்டு, கையை துடுப்பாக்கி கரையை நமதாக்கு, காலம் நமதாகுமே. சிற்றலையாய் நீ புறப்படு, புது பேரலையாய் இந்த சமூகத்தை புரட்டிடு. சிற்றலையாய் நீ புறப்படு, புது பேரலையாய் இந்த சமூகத்தை புரட்டிடு. கட்டுமரம் போதும் கடல் தாண்டு, கனவுகளோடு நீ தாண்டு, கையை துடுப்பாக்கி கரையை நமதாக்கு, காலம் நமதாகுமே. சிற்றலையாய் நீ புறப்படு, புது பேரலையாய் இந்த சமூகத்தை புரட்டிடு. சிற்றலையாய் நீ புறப்படு, புது பேரலையாய் இந்த சமூகத்தை புரட்டிடு. புரட்டிடு 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 புரட்டிடு. உனக்குள் இருக்கும் சக்தியை உணர்ந்தே கொள்வது அவசியம். உலகம் முழுதும் ஆளுகை உன் வசமாவது சாத்தியம். Good evening, welcome. It's lovely to see you all. We had no idea how many were coming, so it's lovely to see. It's lovely to see you. This evening we're going to have a very ambitious programme. We're going to try and combine expressions of Christian faith, because we're a Christian charity, with remembering Neville, who founded it, and giving you both a look back in time to the start of the charity and looking ahead to the next 30 years. So this evening you're going to hear from each of the trustees. If you don't know them, we've got Sally here, wave. Sandra, who is our sponsor guru. Brenda, Elaine, and myself, Emma. Let's just be quiet and pray. We thank you, Lord, that we are citizens of a world made up of different races. Your grace touches us all, whatever our race, whatever our colour. We rejoice in the richness of our cultures, our music, our dance, our food, our language. We thank you for all these gifts, for the richness and joy that they bring to our lives. Amen. Now, every Indian event that I've been to has one of these beauties, and it's a friendship candle, or a kutu valaku. Sandra was saying it for me there, so I was lip reading at the back, so thank you, Sandra. And at the start of all auspicious occasions, they light one of these. So we're going to light it, and we're going to ask Enid to come and light the first one. So Enid, you're our honoured guest, so please come and light the first. Trustees, can you get ready?
That's more successful than we've ever been when we've been there. Thank you. So the rest of our evening is you're going to see people come and go. So I'm going to hand over now. So as Emma has introduced throughout this evening, our hope is to celebrate the work of Neville and how it began with his friendship with Jim. So to start with, we'll hear directly from Jim about the beginning of this partnership between NewDawn India and Vidal. So our first video is directly from Jim. Dear friends, greetings to you from Big Vidal family. It gives me great pleasure to join you at this occasion of celebrating the life and work of dear Neville. Neville lived a full life and is a great soul to be celebrated for the good deeds and the stunning contributions he made for humanity. All of us know that Neville was a chartered accountant, but in heart he always remained a social worker and carried the mission through NewDawn. I personally witnessed his heart overflowing with love for the most disadvantaged children of this world. He should be celebrated for leaving the great legacy called NewDawn. In the year 1990, I met him briefly in Madurai YMCA on his first visit to India. He was much burdened by the hard realities of people's life in India and founded NewDawn India. Though I have been working with children since my college days, I started working with street children in the year 1993. I was much challenged by the hard realities of these children who are living on the streets and slums in Madurai. I continued my work with street children, and during the following visits, Neville and I became friends. And we could share many of our thoughts and ideas, and suddenly discovered that we share the same pair of eyes. And I was much inspired by his vision that he wants to alleviate poverty from South India. Yes, both of us felt the challenge to change the lives of children who were chained to poverty, oppression and caste. We have decided to work together. That was a historical moment in our lives. When I founded Vidal, Neville instantly started supporting me, and his unconditional love and the great trust he had upon me enabled me to build Vidal from pillar to pillar. Dear friends, I'm so glad that I have an opportunity to be part of celebrating our beloved Neville. As me and Jim were young adults and Vidal was in a budding stage, Neville played a major role in the upliftment of our Vidal children. During the early days of Vidal, we have initiated several novel programs which aimed at self-esteem building of children coming from most disadvantaged backgrounds. Whenever we organize such programs, Neville used to be the first person to write to me, and his choice of words always encouraged us to a greater extent. His letters and emails, starting with "My dear Jim," made me feel very close to him, and the caring words in the mails were always heartwarming and motivating. We developed such a bonding with each other, which gave me a sense of belonging, which enabled me to take up newer challenges and expand Vidal's work to several street corners and slums. The friendship between me and Neville was God-given, and we could partner for a social cause with a shared vision, every right for every child. I'm always thankful to Neville for the trust he had upon me, which enabled me to make Vidal what it is today. I could reach hundreds of street children and slum children because of the encouragement provided by Neville. I always admired at the unconditional love that Neville showered upon Vidal children. He always found ways and means to appreciate children. A popular proverb reads, "A friend in need is a friend indeed," very much suits to Neville. During testing times and passing through dark clouds, Neville always reinstalled hope in me. During 2008, we encountered a difficult time both at Vidal and in our personal lives. Neville always stood with me during the hard times and encouraged me to move forward in life. Neville's thoughtful gesture has to be applauded, because only after that, Vidal became much stronger and we gained the status as a child rights organization. He always cared for me and Sharmila, which again enabled us to commit ourselves
for the upliftment of children from most disadvantaged backgrounds. Yes, he encouraged and motivated us to keep going on and on in the upliftment of our video children. Neville, your life was a blessing. Your memories a treasure. You always live forever in our hearts. Thank you. Neville will continue to live in our hearts, and he will be fondly remembered for his compassion, dedication, and love for video children. Once again, I thank you all very much for this great opportunity, and let's carry the mission that Neville set before us. Let's carry the legacy for many more years to come. Thank you. Well, a lovely message there from Jim and Shami. Bit of a hard act to follow. So I need to just see how I do this. Ta-da! So Jim was in his 20s, there's a picture of him there, when he first met Neville. It obviously meant a great deal to him that Neville, about 30 years older, trusted and believed in him and his vision. For Jim, the intent was to keep a promise that he made to God when in his teens. For Neville, it was certainly not what he was anticipating when he made his original visit to India, but the two men shared a faith in God and now felt called to work together. It was a leap of faith for Neville to start a fundraising charity to support the work, but of course it was right. The friendship and trust grew between the two men, which was a bonus and uniquely special as the work developed across the miles. So what was this vision? Oops. Yep, there we go. As Jim said, it was to reach out, particularly to the children in the slum communities around Madurai. These are typical scenes of the slum areas, often alongside running sewers. The families have to do their best to settle and make homes, which sometimes authorities would demolish. They had to be so resilient to cope in these very challenging conditions, with no help as they were rejected as the Dalit caste, and the children were deprived of education. The vision aims were for the relief of poverty and hunger, to help with healthcare, and to support empowerment in terms of human rights, one of the main issues being to pioneer for opportunities for the children to receive an education. Empowerment, particularly for the children to be involved in the child rights movement, was always in the vision. That was a pretty big vision, really. The UK Trust and Registered Charity was set up in 1990, and Neville's first visit to see how Vidyal was beginning to grow was in 1991. And Vidyal became a registered charity in India in 1993, so hence the 30-year anniversary. Over to Sandra for the next bit. Thank you. Jim rented this first building, which is still the main centre in Madurai, and actually hasn't changed very much in all the years. The first drop-in centre, though, was just an area on a scrap of land, and there were no volunteers. Jim worked with his close friend Arakim, who is still his right-hand man today. Now they have drop-in centres in buildings in all 8 of the slum areas around Madurai, and these continue to expand and develop. For example, the first children from this centre have just become sponsored this year. And in this one, which was exposed to an open sewer and a lack of hygiene within the slum, now a fence has been built to ensure a clean and safe environment.
In around 2000, a new centre was built, and this is it on the outskirts of the city alongside the Mutapati slum. It has a history of providing residential care for children rescued from the streets, being a drop-in centre for the local children, and providing space for video events, including a floor on the roof. This is when it was first built. And this is it now, with an extra story. But they still have a floor on the roof, although it's now covered, and lovely large areas inside. Jim had to gradually develop a trusting relationship with the slum communities. It was not appropriate for us to go into these communities when we first visited. The families were very wary, especially following trauma where outsiders had exploited them for their own gain. When we were invited to visit, we could still sense tension, particularly from the men, as if it was expected that they would provide protection in the communities. It took time for them to process the nature of the relationship between Vidal and us as partners in the UK. In time, we were accepted by the elders in the communities, but they were unsure of how to greet us, having had the stigma of the untouchable caste. The women would try to kiss our feet, and the men still kept a distance. This, of course, has gradually changed over time, as you can see. So the greetings are very much, much warmer and informal, now. And it has been particularly encouraging to see how the men are now involved with Vidal and welcoming towards us. The communities have expressed that Vidal and its supporters treat them as equals. Back in the UK, NewDawn India grew, although still a small charity, and Neville recruited trustees. On Neville's last visit to India, he was accompanied by supporters of NewDawn. The sponsorship scheme was initiated as soon as the first children started to attend school. Over the years, communication between the children and their sponsors has become less formal in letters and on visits. The children appear to be very comfortable with us, and many families now invite us into their homes. So the two charities, Vidal and NewDawn, have merged more and more into one, and there is a distinct family feel across the miles. Since its inception, and with the dedication of these two men, the original vision and aims have and are being achieved. The children have places in schools and are involved in the child rights movement in India. The number of projects has grown significantly. Jim's wife, Shamila, as we saw on the film, joined him in the work, and they have a full team of staff, volunteers and alumni working with the children. The majority of the children enthusiastically embrace education, despite the many hardships they endure, with discrimination and unfair treatment, even from some teachers. The support from Vidal and the drop-in centres and their sponsors is invaluable. The first graduates did so well and formed an alumni forum in 2015 with the aim of giving back by volunteering to help Vidal in the community. Within their child rights work, Vidal strongly promoted the rights of the girl child. And as you will see here, there was only one girl in this first alumni forum. But you can see the difference in this picture of the current alumni. There are many more girls, as well as a much larger number of these high-achieving students.
The man in this picture is Raj Kumar, and he was sponsor child number 1 on the very first list. He had to cut short his education due to family circumstances, but he's now a driver for Vidyal, and his own children are sponsored. His son is now number 1 on the current list. Up until March 2023, approximately 2,900 boys and 2,200 girls have accessed Vidyal's services through the centres. Children admitted into the shelter homes numbered 2,700 boys and 2,300 girls, which includes the children who were brought up in the shelter home before the reception home was opened. The indirect reach would go into several thousands, and children living in the communities freely contact Vidyal for help for themselves or others. As Jim said, Neville leaves an impressive legacy, and we know that he remained confident that Jim and his team would continue to develop the projects and go on to do even more amazing work. There are roughly 166,000 registered charities in the UK. And many of those work to reduce poverty. And of those, 27,500 are Christian. So it's clear that Christian charities don't have any monopoly on doing good. So what is it that makes NewDawn stand out as a Christian charity? Well, as we've heard, it was founded by 2 Christian men. Its base is effectively this church here. Its trustees are all Christians. But what is it that motivates Christians and Jim and Neville and us and you to do the work? Well, there's a very good passage, and I'm just going to read briefly from Matthew. It says here, "When Jesus comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne. All the nations will be gathered before him, and he'll separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He'll put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.' Here's the bit. 'For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me.' Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?' The king will reply, 'I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.'" And this picture and this text are inside that main Vidyal centre. And when you stand there and when you visit, it just reminds you, you're doing it for these children because of your faith. You're doing it for these children. For Christians, serving is a consequence of our faith. We don't serve to become Christians. We don't serve to get into heaven. We serve because we are Christians, and that's what we're called to do. And Jim and Neville have demonstrated how we should serve, with joy. It should be a joy, not a burden. Neville was a wise man. He recognised the limits of his serving, and so do we as trustees. We cannot physically do the work.
That's what Jim and his team are for. We support, we empower, we enable. Neville and NewDawn don't serve for praise, but out of our love for Jesus, whose whole life was devoted to service of all people. If you flick through the Gospels, you see time after time that Jesus went exactly to the people that Jim and his team work with. That's where you would find Jesus in Madurai. Neville understood that to serve is one of life's purposes. The Bible speaks in Matthew 20, and this verse is going to be up there. If you lose your life, you'll find it. Jim's life 24/7 is NewDawn, and yet you cannot meet a more joyful, fulfilled man. Another verse that's on the screen says that the highest use of our time is working for the Lord. It is not wasted. When Christians serve, they are telling in actions, not just words, about the good news of Jesus. I've been reading a lot in preparing for this evening that we make a living from what we earn, but that our life is formed by what we give away. Neville got that, and his legacy is those tens of thousands of children that Sandra has been talking about, their families and the wider community that has been touched and will continue to be because of what he set up. We are very privileged as trustees to be part of that, and you are part of that too. And we thank God for these men's faith and for our partnership in the work. Elaine. So our next film from Madurai is one that shows a memorial service which the children had joined in. So the Vidal children all remembered Neville in their individual drop-in centres, and we've seen some photographs of those. But on the 16th of May, they gathered together in Mutupati to share in a memorial service. And in the next video, which mainly has subtitles, you'll hear Jim telling the children about Neville, about his friendship with him, and paying tribute to him, followed by some individual children who'll be expressing their thanks to Neville and to NewDawn. நெவில் நம்மளுடைய நினைவேந்தல் கூடுகைக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம். என்னுடைய 33 வருட நண்பரை இழந்திருக்கிறேன் அப்படின்றது மனசுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. தென்னிந்தியாவில் அது குறிப்பாக மதுரையில் நிறைய மக்கள் வறுமையில் இருக்கிறாங்க. அந்த வறுமையை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. அவங்க விட்டுட்டு போன மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு இருக்குது, நியூடான் இந்தியா. நியூடான் இந்தியா அப்படின்ற இந்த அமைப்பு அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், விடியல் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும். நெவிலுக்கு எப்ப கடிதம் எழுதினாலும், எனக்கு இமெயில் அனுப்பினாலும் அதுல இந்த வார்த்தை கண்டிப்பா இருக்கும், விடியல் குழந்தைங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா. எப்போதும் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு அங்கிள் இன்னைக்கு அவங்களுடைய இறுதி அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. நெவிலுக்கு எப்படி உங்க மேல பாசமா இருந்தாங்களோ, உங்க மேல ஒரு அக்கறையா இருந்தாங்களோ, நீங்க அதே மாதிரி மற்றவங்களோட அக்கறையா இருங்க. ஏன்னா நெவிலுக்கு இந்த உலகத்துக்கு சொன்ன செய்தியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிங்க, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துங்க, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அக்கறை காட்டுங்க அப்படிங்கிறதுதான். விடியல் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய நினைவுகள் நம்மளோட இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். We love you, Neville. We love you so much. We miss you, Neville.
உடையவர்கள். நானும் ஜிம்மனும் வந்து இங்கிலாந்து போயிருந்தோம். அவங்க வீட்டு பின்னாடி மரத்தில் கீழே விழுகிற க்ரீன் ஆப்பில் பொறுக்கிட்டு அவங்க தான் போய் பொறுக்குவாங்க. ஒரு பக்கெட்டில் எடுத்துட்டு அந்த சர்ச்சில் வைப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அதை வந்து ஆப்பிள் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு டொனேஷன் பாக்ஸு, அது நம்மளுடைய விடியல் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்காக. அதை வந்து உண்மைக்குமே அது அந்த வயதில் அவங்க நம்ம மேலே காட்டுற அன்பு, அந்த அக்கறை, நிவில் அங்கிளுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க கடைபிடித்த அந்த பண்புகள் அனைத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம அதை வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மக்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து ஒரு மாடலாக நிவில் அங்கிளுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். We love you, Neville, and we miss you so much. Thank you. ஒரு 2-3 முறை அவருடன் பழகுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்சது. விடியல் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த அடிப்படை கணினி அறிவை வந்து கொடுக்கணும், ஸோ அதற்கு ஒரு கணினி மையம் வந்து திறக்கணும் அப்படிங்கும்போது நிபுணர்கள் வந்து உடனடியாக அதற்கு வந்து இசைவு தெரிவித்து ஒரு கணினி மையத்தை வந்து திறந்தோம். அதை வந்து திறந்து வைக்கும் போது வந்து நிபுணர்கள் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தாங்க. நிபுணர்கள் ஏற்படுத்தின வாய்ப்புகளை முழுவதுமாக பயன்படுத்துகிறதா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், அவங்களை வந்து கனப்படுத்துவதாகவும் அவங்களை வந்து நன்றியோடு நினைவு கூறுவதாகவும் இருக்கிறது. Every person is a gift of God. Every person is a gift of God. You're wonderful, marvelous gift. Let's thank God for this wonderful gift. Neville uncle நம்மளுக்கு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை விட்டு போயிருக்காங்க. மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல சந்தோஷம் இருக்குது. விடியல் இந்த சோலையா மாறினதுக்கு நியூடான் இந்தியா ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட நியூடான் இந்தியாவை கிஃப்டா நமக்கு கொடுத்த நெவில் அங்கிளுடைய வாழ்க்கைக்காக நன்றி சொல்வோம். We thank NewDawn India for loving our children, caring for our children. We assume that we'll walk in the path that Neville has set before us. And Neville is going to live with us in our memories and thoughts. One more film to share with you from Madurai, and this is a selection of children and some of the alumni. So whilst we have the alumni, some of those from the earlier days of the work now have children of their own, and we'll hear from them about the difference that Vidyal has made in their lives and how many of them are giving back through service to the next generation of Vidyal children. There are a large number of contributions in this next film, and they do move at a pace. So if you would like a transcript, please see Sally afterwards, and there's some paper copies on the semicircular table as you come in. So this is quite a change of pace. நானே செதுக்கி இடம்தான் விடியல். எனக்கு என்னை வந்து அக்கறையாக பார்த்துக்கிட்டு அன்பான ஒரு உறவு தான் வந்து விடியல். விடியலில் போனேன்னா நிறைய வந்து ஆறுதல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி சந்தோஷத்துக்கு வந்து ஈடே இல்லை. ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன். விடியல்ன்றது வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒன்று. துன்பங்கள் மறந்து இன்பங்கள் தொடங்க ஏற்றப்பன விளக்கு தான் விடியல். விடியல் என்பது என் வாழ்க்கையில கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. அது மட்டும் இல்லாம என் வாழ்க்கையில உரிமையும் கூட. இங்கே உள்ள கற்றுக்கிட்டக்கூடிய ஆளுமை திறன்கள் தான் என்னை வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு போச்சு சொல்லலாம். நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா அது காரணமே வந்து விடியல் தான். இவ்வளோ போல்டா இப்போ உட்காந்து பேசுறேன்னா, நான் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா வெளியே
அது எல்லாத்துக்கும் காரணமே விடியல் தான். கொரோனா பீரியட்லயும் சரி, இதுக்கு முன்னாடியும் சரி, நான் தனியா போய் ஒர்க் பண்றேன்னா அதுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது எனக்கு வந்து விடியல் தான். சாதிய சமூக பொருளாதார ரீதியில் என்னை போன்று பின்தங்கியவர்கள் இந்த கட்டமைப்பு சமுதாயத்தை எதிர்த்து போராடி எதிர்நீச்சல் அடிப்பதற்கு சில யுத்திகள் தேவைப்படுது. அதுல முதன்மையா நமக்கு தெரியப்படுறது என்னன்னா கல்வி அறிவு. இந்த கல்வி அறிவை வந்து விடியல் நிறுவனம் கொடுக்குறாங்க. 12 வருஷங்கள்ல நான் விடியல்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கிட்டேன். என்னோட திறமைகளை வளர்த்துக்கவும் நிறைய விதத்துல வந்து பயனுள்ளதா இருந்துச்சு. படிக்க வச்சதுல வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. இப்போ நான் ஏர்ன் பண்ணி என்னோட சொந்த காலில் என்னால நிற்க முடியுது. அது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. விடியல் வந்து என்னுடைய பாதையை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னா மிக இல்லை. சின்ன வயசுல வாய்ப்புகளை தேடிய ஒரு சிறுவனா தான் இருந்தேன். எப்போ நான் விடியலுக்கு வந்தனோ வாய்ப்புகள் வந்து அதீதமா கிடைச்சு. அது போக விடியல்ல வந்து பல்வேறு தளங்கள்ல முக்கியமா தமிழரங்கம், சிற்றலை வட்டம், கேம்ப்ல கத்துக் கொடுக்குற விஷயங்கள் இது எல்லாமே என்னுடைய அறிவை வந்து இன்னும் ஒரு படைப்பாளியா என்னை உருவாக்குறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமா இருந்தது. இன்னைக்கு என்னுடைய படைப்பான அஷ்யூர்ட் உளவியல் விளையாட்டு மூலியமா பல்வேறு மனிதர்களை பாக்குறேன். குழந்தை பருவத்தையும் விடியலையும் என்னால பிரிச்சே பார்க்கவே முடியாது. பயிற்சிகள்ல நானு ஆர்வத்தோட ஈடுபாடோட செய்யும் போது என்னைய பாராட்டி மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சமூகத்தை பற்றிய புரிதலையும் ஆண் பெண் சமத்துவத்தையும் விடியல் தான் எனக்கு கத்து கொடுத்துச்சு. என் குடும்பத்தில இருந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரியா நான் உருவாக்கியிருக்கேன்னா அது எனக்கு விடியல்ல கொடுத்த தன்னம்பிக்கை தான் காரணம். நான் விடியல்ல வந்து ஒரு குழந்தைய சேர்ந்து விடியல் கொடுத்த பயிற்சிகள் எல்லாமே கலந்துக்கிட்டு அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்னார்வலராக தான் நான் என்னோட பணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்ய ஆரம்பிச்சேன். நான் செய்ய தான் வந்து எனக்குள்ள ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார் அப்படின்றத நான் உணர்ந்தேன். நிறைய பேர் என்னை பாராட்டவும் செஞ்சாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து போலீஸ் பர்சனலுக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ உங்க முன்னாடி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல் உமனா நிக்கிறேன். அதுக்கு முழு காரணம் நான் நினைக்கிறது விடியல் தான். நான் ஒரு சாதாரண செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி குடும்பத்துல இருந்து 13 வயசுல விடியலுக்கு சேர்ந்தேன். எனக்கும் நிறைய தடைகள் இருந்தது. பொருளாதார தடைகள், சமூக தடைகள், அதெல்லாம் உடைச்சு வர்றதுக்கு விடியல் எனக்கு நிறைய உறுதுணையா இருந்தது. தன்னம்பிக்கை வளர்க்கறதுக்கும் தைரியமா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய பயிற்சிகள் கொடுத்தாங்க. விடியல் தான் என்ன நர்சிங் படிக்க வச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாம விடியல் மூலமா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிச்ச முதல் பெண் குழந்தை என்ற பெருமையும் எனக்கு இருக்கு. என்னோட குழந்தை பருவம் வந்து ரொம்ப அழகானது. ஏன்னா நான் விடியல்ல இருந்திருக்கேன். நம்ம வேலைகளை வந்து நம்ம சிறப்பா செய்யணும். அதுக்கு வந்து விடியல் வந்து எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்துச்சு. விடியல் குழந்தை உரிமை இயக்க தலைவராக இருந்த போதும், வாலண்டியரோட தலைவராக இருந்த போதும் அங்க இருந்தே என்னோட தலைமைத்துவ பண்புகளையும் என்னோட பொறுப்புணர்ச்சியை நான் வளர்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து விடியலுக்கு வரேன். பிஎட் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து விடியல் தான் ரொம்ப முக்கிய காரணம். இந்நேரம் நான் வீட்டில் படிக்காம அப்படி இருந்திருந்தேன்னா விடியலுக்கு வரல அப்படின்னா இந்நேரம் எனக்கு சைல்டு மேரேஜ் ஆகியிருந்திருக்கும். நான் விடியலுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து விடியல் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப உறுதுணையாகவும் அதுக்கு காரணமாகவும் வந்து இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் விடியலுக்கு தொடர்ந்து வந்தனால தான் கராத்தேல வந்து பிளாக் பெல்ட் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன். அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்கு. எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாம ஆதரவும் இல்லாம நின்ற எனக்கு சர்வதேச மேடைகள்ல குழந்தை உரிமைகளை பதிவு செய்கிற அளவுக்கு என்னோட ஆளுமையை நான் வளர்த்து கொண்ட இடம் பாத்தீங்கன்னா விடியல்ல உரிமை கண்ணோட்டத்தோட தான் நான் வளர்ந்தேன், வளர்க்கப்பட்டேன். எனக்குள்ள இருக்கிற இந்த சமூக புரிதல் இல்ல திறன்கள் இது எல்லாமே விடியல் கொடுத்த பயிற்சி மூலமா தான் என்ன நான் வளர்த்துக்கிட்டேன். விடியல் என்ன ஒரு ஆசிரியரா எனக்கே அடையாளம் காட்டுச்சு. 5 days கேம்ப்ல வந்து முழுக்க என்னுடைய திறமைகள் எல்லாமே வந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவங்க விடியல் நிறுவனம் வந்து ஒரு தூண்டுதலா இருந்துச்சு. படிப்பு இல்லாட்டினாலுமே என்னுடைய திறமைகளை வச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறலாம்ட்டு விடியல் நிறுவனம் வந்து என்னைய தட்டி கொடுத்து என்னுடைய வளர்ச்சியின் பாதையை அமைச்சு விட்டுச்சு. எனக்கு இந்த சமூக பணியாளர் ஆகணும், மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நான் விடியல் மூலமாக தான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் குழந்தையா இருக்கும் போது எனக்கு நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காங்க. தன்னவளாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து கல்லூரி படிக்கிறதுக்கு, சமூக பணி படிக்கிறதுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அதன் மூலமாக நம்மளும் இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒரு 4 பேருக்கு உதவி பண்ணணும், நம்ம மூலமா அவங்க வந்து ஒரு 4 பேர் முன்னேறணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த சமூக பணியை தேர்வு பண்ணி படித்தேன். நான் எப்பெல்லாம் விடியல்ல வந்து ரொம்ப கவலையா இருந்தனோ அப்பெல்லாம் எனக்கு விடியல் ரொம்ப தோள் கொடுத்தாங்க. என்னோட திறமைகளை கண்டுபிடிச்சு அதை வளர்த்தெடுத்தாங்க. நான் வந்து விடியல்ல ஒரு ஆதரவு இல்லாமல் வந்த ஒரு குழந்தையா தான் இருந்தேன். விடியல்ல எனக்கு நிறைய உறவுகள், நிறைய சொந்தங்கள் கிடைச்சாங்க. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு சமூக பணி முடிச்சுட்டு ஆற்றுப்படுத்தினரா வந்து விடியல் குழந்தைகள்கிட்ட பணியாற்றிட்டு வரேன். குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தனித்திறமை இருக்கும். அந்த திறனை வந்து வளர்த்தெடுத்து ஸோ விடியல் வந்து நிறைய எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. நிறையா பயிற்சிகள் மூலமாக நிறையா திறமைகள் வந்து எனக்குள்ள வந்து வளர்த்து விட்டுருக்கு. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு இருக்க திறனை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள வந்து இது பண்ணுறதா விடியலோட நோக்கமாக நான் வந்து பார்க்குறேன். அதே மாதிரி வந்து எனக்குள்ளே இருக்க தனித்திறனையும் வந்து விடியல் தான் வந்து வளர்த்துருத்தாங்க. ஸோ எங்கள் குடும்பத்தில் இப்போ எல்லாருமே வந்து
விடியலுக்கு 3 பேருமே தொடர்ந்து வந்தவங்க தான். ஸோ 3 பேருமே தொடர்ந்து வந்து ஒரு பட்டப்படிப்பு வந்து முடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் விடியல் தான் நான் சொல்லுவேன். விடியல் அப்படின்றதுக்கோட அர்த்தம் எனக்கு தான் பொருந்தும். ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து சாதிக்கிறதுக்கு விடியல் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்திருக்குது. குறிப்பாக வந்து இந்த சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. குடும்பத்தில் இருக்க வறுமையாக இருக்கலாம், இல்லை சமூகத்தில் இருக்க ஏற்றத்தாழ்வாக இருக்கலாம், இல்லை சாதிய பிரச்சனைகள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அந்த விடியல் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் கொடுத்துச்சு. அப்படின்னா இந்த விஷயத்துலேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது தான். சுய தொழில்களை எப்படி கற்றுக்கிறது, எப்படி இந்த சாதிய கட்டமைப்புக்குள்ளே போய் நம்ம மாட்டிக்கிறாமல் நம்மளுடைய மாற்றத்துக்காகவும் நம்மளுடைய சுய முன்னேற்றத்துக்காகவும் இந்த சமூக மாற்றத்துக்காகவும் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத விடியல் எனக்கு பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்குது. குறிப்பாக நான் இன்ற 30 ஆண்டுகளாக விடியலோடு பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னா என்னுடைய திறன்களை கூட அவங்க அங்கீகரித்தது, அதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. அந்த சமூக பணியோடு சேர்ந்து நானும் இந்த பயணத்தில் இணைஞ்சு இருக்கிறேன். என் வாழ்வில் விடியலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்துருக்குது. நான் சின்ன வயசுல வளர்ந்தது எல்லாமே விடியல் இல்லத்துல தான். விடியல் இல்லத்துல நாங்க என்ன கேட்குறோமோ அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அது வந்து எங்களோட உரிமை. அது எங்களோட உரிமைன்னு சொல்லும்போது இது வந்து எங்களுடைய வீடு அப்படின்ற உணர்வுகளை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துச்சு. விடியல் இல்லம்ன்றது ஒரு பறவையோட கூடு மாதிரி. அங்கே அன்போடும் அக்கறையோடும் நாங்கள் வளர்ந்தோம். நான் பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்லூரி போகலான்னு நினச்சப்ப குடும்ப சூழல் காரணமாக என்னால் வந்து படிக்க முடியலை. அந்த ஒரு வருஷம் எனக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து நான் இப்போ ஒரு பட்டதாரியா நிக்கிறேன்னா அது காரணம் வந்து விடியல் தான். ஒரு அடித்தட்டு சமூக குழந்தையா இருக்கும்போது என்னோட கனவுகளும் இலக்குகளும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. ஆனா விடியலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து இங்க கிடைச்சிச்சு. விடியல் குறிப்பாக சொல்லணும்னா சிற்றலை வட்டத்திலையும் நிலத்தில் அரங்கத்திலையும் நான் வந்து நிறைய பங்கேற்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்படி பங்கேற்கும் போது சமூகத்தை குறித்து நிறைய தெளிவுகள் எனக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு. So many wonderful testimonies there, and now I'm afraid it's just me. Having looked back at the past 30 years and all that has been put in place, it begs the question, where do we go from here to build on Neville's legacy? I think there's going to be both consolidation and innovation. First of all, in the sphere of child rights. This is the mainstay of Jim's work, whether it's the right to education, the right to be protected from physical and sexual abuse, or the right not to be forced into marriage. He is a pioneer in the field, and I have no doubt that he will strive to extend the participation of Vidyal children in discussion forums at state and national levels. I'm sure that Jim's reputation as a facilitator in child rights initiatives will also continue to grow. As far as the children are concerned, a holistic approach will be maintained. This will continue to be key to the way the children of Vidyal are treated. Programmes are devised to nurture them as rounded individuals. Education is, of course, of prime importance, but access to health care, a decent diet, and opportunities to develop a wide range of skills are equally essential. Not least amongst these is a desire to serve those less fortunate than themselves. A good example of this is when a group went out recently to a rural community, and you can see them in this slide, and they're working on this building that is the rural community's school. That's what it looked like when they arrived, and that's what it looked like when they'd finished renovating it. So that's all part of it, giving back to a community. The family is another focus. Grandparents are really influential. Sometimes if they're not keen for children to stay at Vidyal, so we want to engage with them. And Feast for the Elderly will continue to build good relationships. Camps for fathers, which they attend with one of their children. You can see there's obviously a team activity going on there. And camps for mothers will all continue to develop good parenting skills, which cannot always be taken for granted.
The new digital media suite is an excellent example of how innovative the Vidial team are. This facility enables the children to develop IT skills using a variety of software. And when we visited, we saw the elder one helping the younger ones with the new software. The sound studio has made possible, amongst other things, the production of a music album. The songs on this album, which focus on children's rights and equal opportunities, were composed and sung by the children and members of the Vidial team. And that's when the actual CD was released. Access to this 21st century technology has allowed the children to make their own short films, which have been posted on YouTube and independently acclaimed. You will have the opportunity to see some of these at the NewDawn India Film Night planned for later in the year. New projects on the horizon include, first, a school, which has been Jim's dream for a long time, but which adverse circumstances have prevented from becoming a reality. And secondly, a cleaning up of the Melavassal slum, which would not only provide a more sanitary environment for those who live there, but would also provide employment for some of the fathers. At NewDawn, we would like to focus on efforts to help those children who are not suited to advanced academic study, but who would benefit from more vocational courses. Some of the youngsters would make good car mechanics, carpenters, electricians, for example, and we would like to see access to suitable courses for them extended to ensure that every child is allowed to fulfill their potential in whatever field is best suited to their talents. The reputation of the Vidial model for helping underprivileged children has spread far beyond Madurai, possibly as a result of children participating in forums at state and national levels, as I mentioned earlier, but also due to Jim networking. Recently, a charitable foundation based in northern India used Vidial as a template for opening up new centres around Madurai. Jim and his team were only too happy to advise on the setting up of these and to give support to the project in its initial stages, because it meant that greater numbers of children in Madurai would be taken off the streets, which is no bad thing. Such is the esteem in which Jim is held that other organisations could well seek to benefit from his expertise. NewDawn, as you know, is a sponsor-based charity, and we're always on the lookout to recruit more sponsors. The scheme involves commitment on both sides. Sponsors provide monetary help and take an interest in their child, hopefully by writing regularly. And the parents in India undertake to send their children to school and to the centres. Jim keeps us up to date with activities and conscientiously communicates news, mainly good, but sometimes sad when there's a tragedy in the family and this news is relayed to sponsors. I can't emphasise enough how important it is for sponsors to write to their child. It's heartbreaking when we go to India and children come up and ask us about their sponsors because they never hear from them. Just a postcard from thousands of miles away from someone who cares about them means so much to them. You have only got to see the pride with which those children who do receive cards, photos, etc., show them off to visitors. And you can see in this slide we were being shown what this young lad had received. Although originally Neville and Jim formed a working partnership to further their aims, it did not take long for that to develop into mutual trust and firm friendship. Subsequently, Neville had the wisdom to bring other trustees and supporters on board. Constant communication via emails and WhatsApp enables us to remain closely in touch with Jim.
Regular visits to Vidial by trustees and supporters, usually every 2 years, have established and consolidated strong bonds, not only with Jim and Shamila, but with all their team. We may wonder if back in 1990, when Neville founded the charity, he realised just how much it would grow and just how many thousands of children's lives it would help to transform. Our challenge in 2023 is to take up the baton, to increase the number of children sponsored, to continue working hard to raise the necessary funds. In other words, to build on the wonderful legacy that Neville left us. We're almost at the end of our evening, and I hope you're glad you came. It's been wonderful, and I knew what was involved, so that was great. We need to do some thank yous. Thank you, Ian and Carolyn. They've put hours into working on the audio-visual stuff for tonight. We never take their skills for granted. Thank you. Elaine, thank you for the wonderful flowers. And thank you for coming. We're going to finish by singing a hymn. It's a hymn that Neville had chosen for his funeral, and it's one that turns the attention away from him and back to the God in whom he believed and the faith in whom made him set up this charity. After we've sung the hymn, I'm going to pray. We are going to serve you tea and coffee, but rather than someone have to rush out and miss the hymn, be a few minutes. Give us a few moments and we'll go and get the kettles on, and hopefully you'll stay and chat and have lots of conversations about Neville. So Wendy, give it some oomph. Amen.
Father, we commit ourselves to serve you by serving our neighbour, and especially our neighbours in Madurai, the Vidal family. We offer you our time, our energy, our love, those gifts that you give us. We ask you to use our witness to light up their world and to show them that you care. Amen. Thank you.